Der Winter kam sanft nach Sarah Branca, die Morgen holten sich in Nebel, en die Gergusch der Stadt worked in Genft, als wordt selbst die Zeitleiser sprechen. Helena, eingeholt in einen Walschel, trank ihren Kaffee am Fenster, mit dem gelassenen Blick einer Frau, die keine Aal hat, aber groß Sehnsucht. Nach der Abgabe des Manuskripts von das Haus, das in uns wohnt hat sich etwas in ihr verändert. Es war nicht nur das Gefühl Filter aufgab, es war in Lises Drängen nach etwas Neuem, als heit die Urselt geschich einen Raum, ihr freigegeben, nun bereit, mit etwas anderem Gefühl zu werden. Doch es was noch nicht, womit en einem gütlichen Nachmittag, beim Lesen einer lokalen Seite, fan es den ersten Funken, in Aufruf zu einem Konsularinnenstipendium in Lissabon, ausschließlich für lateinamerikanische Frauen, die Oberkörper Erinnerung an die Identität schreiben. Die Ausschreibung war anspruchsvoll, aber etwas deren zog es mitmacht an. Lissabon? Sagt es zu Donna Zulide in der Bibliothek. Kind was hindert dich, vielleicht. Der Mut, genau dort liegt den Antwort. Wo der Mut fällt, ist meist genau der Ort, an dem wir sein müssen. Mit diesen Worten im Herzen kehrt es nach Haus Zurich. In jener Nacht schrieb es ins Blaunotes Buch. Manchmal wohnt der Mut genau dort, wo die Angst sich einstellt. Und man entdeckt das Earth, wenn man die veröffnet. Am nächsten Tag begann es mit der Beurteilung. Es Arbeit-Text, schrieb Motivation schreibt, but den Verlag Unterstützung. Jeder Schritt war ein Rückkehr zu Teilen von sich selbst, die es lange nicht besucht hat. Zur Neugierigen, Mutigen, Erfinden Helena. Rendesen nahm das Leben in der Stadt seinen richtigen Lauf. Die Schreibkreis wuchsen, und jedes Treffen mit den Frauen der Gemeinschaft stärkten SI. SI nannten SI die Hutterin der Geschichten. Und für Helena war das wertvoller als jeder literarische Preis, doch in ihr vibrierte der Wunsch nach Veränderung. In fast unbesiehbares Verlangen, wieder hinauszusehen in die Welt. Aber diesmal mit dem Bewusstsein, dass SI ihr Zuhause in sich tragen kann. In der darauffolgenden Woche erhielt SI die Antwort. SI war ausgeholt worden. Wirst du gehen, schrieb Raphael in einer Nachricht, als es erfuhr. Ja, mit Angst, aber ich gehe. Sein Antwort kam sofort. Wo die Angst dich nicht aufholt, blut das Leben auf der Hauveranda. Der kalte Wein streckelt ihr Gesicht, schloss Helena die Augen und sagt leise, Equal, zu gehen. Nicht zu fliehen, sondern dort zu wachsen, wo der Mut wohnt. Die Ankunft in Lissabon war wie das Öffnen eines Fensters nach innen, in schöner Schreck. Der Wein vom Tijo roch nach Salz und alter Erinnerung, als bewertet Gastgeflüster Geschichten in einer anderen Sprache. Die das Herzdenick verstand. Helena landet mit kleinem Gepäck an dem blauen Notizbuch fest und die Brust gedrückt. Es war nicht nur ein physisches Reis, es war eine innere Überfahrt. Als den Portugiesen Pflasterstein betrat, zitterten ihr Bein leicht, doch es war keine Angst, es war Präsenz. Das Kanzlerinnenhaus befand sich in einem alten Herrenhaus im Viertel Alfama, mit von bewachsenen Wänden, einem Garten mit Eisenbanken und hohen Fenstern, durch die Sonne ungefragt hereindrang. Es war den Raum mit 5 weiteren Frauen teilen, all aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas. Poetinnen, Essayistinnen, Dramatikerinnen, die trug ihr eigenes Zuhause in Worten, die Nacht war still. Helena ordnet ihr Bucker im Riegel, legt ein Foto von Raphaels Wischen die Seiten eins ihrer Notizbücher und schrieb, in ein anderes Land mit ganzem Herzen zu reisen, ist ein Akt des Glaubens, aber offen zu sein für Veränderung. Das ist Mut. Am nächsten Tag lernt ihr Mitbewohnerin kennen. Clara aus Mexiko, die über zum Schweigen gebrächt Körper schrieb. Martina aus Uruguay, Chronisten inner Landschaften. Ines aus Chile, die Prosa mit Performance vermittelt. Und Eliza aus dem Nordesten Brasiliens, mit lauter Stimme und Sätzen scharf wie klingen. Was suchst du hier? Fragt Eliza. Rennt auf der Veranda starken Kaffee trank. Mich wieder in einem anderen Ton, dann sind wir all auf demselben Weg. Die Workshops begannen. Es gab Seiten zum Schreiben, abendlich Lesekreis, geführt Spaziergänge durch historisch Viertel. Helena ging langsam, notiert alte Inschriften,
Lauscht Akzenten wie neuen Liedern. Docs am meisten duechten sie die Gespräch mit den anderen Frauen. Intensiv. Verletzlich. Voller Spiegel. Ich wurde noch nie so sehr gelesen. Ohne ein Seil zu veröffentlichen. Sagt sie eins abends. Sie lesen mich mit dem Körper. In den E-Mails, die sie mit Raphael tauscht. Sprach sie wenig von der Sehnsucht. Sie beschrieb lieber Empfindungen. Hu habe ich am Tijo geschrieben. Der Wein folgt sich in wie den Umarmung. Ich habe dich beim Frühstück vermisst. Aber ich dachte dich, als ich ein Schwalb auf der Veranda landen sah. Raphael antwortet mit stiller Zärtlichkeit. Ich hör dich, auch von hier aus. Und ich bleib hier, in schönem Schweigen, und wünsch dir, dass du weiter wuchst. In der dritten Woche schrieb Helena ihren ersten Text auf portugiesischem Boden, einen Brief an ihr 25-jähriges Ich. Sie las in bei einer nächtlichen Rund im Garten vor. Du dachtest, du brauchst Liebe, ganz zu sein. Aber du hast entdeckt, dass Liebe beginnt, wenn man sich selbst ganz sieht. Auch im Schatten, sagt niemand etwas. Nur Eliza flüstert, du hast uns gerade daran erinnert, wo der Mut wohnt. Die Tage in Lissabon wurden zu einer neuen Zeit. Mehr als die Stadt, mehr als das Projekt, war es das Suchen, das Helena erfüllt, das Suchen der anderen, sich selbst, der still zwischen einem Wort und dem nächsten. Zum ersten Mal seit langem schrieb sie nicht aus Pflichtgefühl, nicht in Erwartung, sie schrieb, zu existieren. Jener Morgen begann mit Kaffee und offenem Notizbuch am Fenster, das auf die Hügel des Viertels Blick. Stundenlang sah sie da. Beobachte das Lied, wie es aber die Ducker wandert, und spürt, dass in dieser Langsamkeit ein Weisheit lag, die, nichts zu überstürzen, in diesem Tempo entstand ein anderer Text. Keine Prosa, keine Lyrik, ihn gibt in Fragmenten, mag ich mich nicht verlieren im Weg des anderen. Mag meine Abwesenheit ausprossen sein, mag mein Mut nicht laut sein müssen, mag ich zurückfinden, auch wenn die Karte sich wandert, sieht den Text innes, die still las und dann sagt, das ist nicht nur Literatur, das ist Heilung. Dies Wort halten tief in ihr nach. In einer der Gesprächsrunden schlagen sie Übung vor. Jede Autorin sollte einen Brief an jemanden schreiben, der ihr Geschichte hat. Helena sagt, sie dacht an Raphael, an ihr Mutter, an sich selbst. Docs schließlich schrieb sie an ihren Vater, mit dem sie sich wieder angehört hat. Aber manches nie gesprochen worden war. Vater, Hut, auf der anderen Seite des Ozeans, verstehe ich den Schweigen. Ich verstehe die Angst, die du nie bennen hast. Ich verstehe den Art zu lieben, den Art. Und ich schreibe nicht, zu fordern, sondern frei zu machen. Dich und mich, von allem, was wir damals nicht sagen konnten, als sie den Brief laut vorlas, wen sie nicht vor Schmerz, sondern vor Befreiung, sie fühlt sich leichter. Als heit sie durch das Bennen in ihrer Wunden Platz für News geschafft, in jener Nacht erhielt sie ein Kursnachricht von Raphael. Ich habe heute den ganzen Tag an dich gedacht. Sah eine Frau, die den Buch in der Metro las. Ich lächelte. Die Welt ist klein, wenn das Gefühl groß ist. Helena antwortet mit einer Sprachnachricht. Ihr Stimme brutschig, aber klar, mir geht's gut. Ich watch's und ich fühl viel, ich spür dich hier, auch aus der Fern. Sein Antwort kam prompt, dann geh weiter. Und mag der Mut weiterhin den Zuhause sein. Am nächsten Morgen, bei einem Spaziergang am Ufer des Tijo, blieb Helena vor einer Wand mit einer desperierten Botschaft stehen. Der Körper ist auch ein Zuhause. Das Fühlen ist auch ein Land. Sie matcht ein Foto und dacht, vielleicht lerne ich gerade, zwischen Orten zu leben. Und vielleicht ist genau dieses das zwischen der Ort, an dem der Mut wohnt, die letzten Wochen der Künstlerseins schmeckten bitter so. Helena spürt die Stadt in jeder Faser ihres Körpers pulsieren, doch sie wusste, dass Zeit dort zu entging. Das blaue Notizbuch war fast voll. Jede Seite enthielt nichts nur Text, sondern Teil von ihr selbst,
als wenn die Wortpuzzleteil ihres inneren Bilds. Die Abschlusspräsentation der Residenz verlangt einen Einblick in das Erarbeitet. Einige Worten Text lesen, andere Performances zeigen, Chinisch Lessungen halten oder ein Gespräch führen. Helena entschied sich für ein Stillleson, Fotografien ihrer Notizen sollten ein Wand präzisiert werden, rennt es selbst einfach das ist an das Publikum Answer. Beim Probe-Dirkle fragt Clara, und wenn jemand fragt, warum du nichts liest, weil es manchmal das Müdigste ist, zu schweigen. Meine Worte sprechen schon, und hut, hör ich zu. Die Präsentation fand im Hof des alten Hauses statt. Bekursen liegt an den Fenstern, durch die Lau auf Rassemmerlift Strich, als die Bilder erscheinen, Luz Sitz, Briefaussage, Tagebefragment, herrscht völlig still. Kein Applaus am Ende, als Abmieten allgemeinsam, als heiten die Wort keinen Schluss, sondern ein Weiterleben in jedem Einzelnen. Ein Jungportugiesen trat später mit Tränen in den Augen auf Helena zu. Ich habe noch nie jemanden so viel sagen sehen, ohne ein Wort. Du hast mich von innen gehört. In jener Nacht, auf dem Fenstersims ihres Zimmers sitzend, schrieb Helena den letzten Eintrag ins Blaunotizbuch, falls ich mich eines Tages verliere. Hoff ich, dieses Notizbuch wiederzufinden. Nicht, weil es mich erinnert, was ich geschrieben habe, sondern weil es mich erinnert, dass ich ganz war, auch inmitten des Zweifels, am nächsten Morgen packt es ihr Taschenlichter, als es gedeckt hat. Es hinterließ ihren Mitbewohnerin ein Notiz. Danke, dass meine Wand in dieser Zeit ward. Ich nehm Juke mit, als Fenster. Auf dem Weg zum Flughafen erhielt es ein Nachricht von Raphael. Ich warte auf dich. Auf der selben Bank, bei den Lavendeln, es lächelte und antwortet, ich komm zurück, aber verwundert. Ich hoffe, wir passen noch zueinander. Bei der Landung in Brasilien workt die Luftdichter. Aber Helena trug keine Angst, es trug Boden unter den Füßen. Die Rückfahrt nach Serra Branca wird anders. Nicht, weil sich die Strage verwundert hat, sondern weil Helena sich verwundert hat. Jede Curve war nun auch Erinnerung. Jeder Baum ein Energieresche, die es wiedererkannte. Es trug weniger Gepäck, aber mehr Geschichte. Als es aus dem Bus stieg, klopft hers ruhig an Start. Der gleich Himmel wie früher, die gleich Luft, doch nun wusst es tief in sich. So geht ist kein Ort, es ist ein Seelenzustand. Es ging so viel bis zum Wald. Der Boden war noch feucht vom Regen, der Duft der Erde lag in der Luft. Das leises Witchern der Wegelbeglität und da war Raphael auf der Bank zwischen den Lavendeln, eins ihrer Bucker in der Hand, als es sah, lächelte wie jemand, der etwas Kostbares wiedersieht, es stand langsam auf, und als sich ihr Blick trafen, bracht es kein Wort, kein Rennen, keine Erklärung, nur ein Langsansehen, als wollten es sich gegenseitig bestätigen. Wir sind immer noch zu Hause, auch nach der Entfernung. Du bist zurück, sagt Eliza. Ich bin anders zurückgekommen, aber ganz und ich erkenne dich noch. Und ich dich, es setzen sich nebeneinander. Es gab keine Eil. Die Zeit schien langsamer zu werden, aus Respekt für diesem Moment. Ich dachte, Vielheiten wir uns verloren. Gestern, wir haben uns Raum gegeben. Das kann Angst machen. Aber es ist das, was redet, hast du gefunden, wonach du gesucht hast. Ich habe mich selbst auf dem Weg gefunden. Und ich habe erkannt, man want dort, wo man sich nicht verbiegen muss, zu lieben. Es blieben dort bis zum Sonnenuntergang, sagten wenig, fühlten viel. Dann kehrten es gemeinsam nach Haus zurück, in ihr Zuhause, das nun größer, offener war. Helena nahm das neue Notizbuch aus der Tasche mit rotem Einband und stellt es neben das Blau ins Riegel, Seed and Seed. Wise Y Capital, die Sichtbeererin, in jener Nacht schrieb SIE. Zurückkehren heißt nicht, rückwärts zu gehen. Es heißt, den Ort, den man verlieh, mit dem zu verwandeln, was man in sich getragen hat. Und jetzt, hier, zwischen Still und Gewissheit, weiß ich, Mut ist, auch nach dem Flug lieb zu bleiben. Neben Raphael schlief Helena mit einem Lächeln ein. An zum ersten Mal seit langem trug es leid, ohne Eil. Denn es wusste, was mit Wahrheit beginnt. Findet,
Auch aber in Vernungen hinweg. Immer einen Weg zu bleiben.